tiri pagore rekungangurwa, gore rekumhanywa racho rema-burn-outs iko zvine zvimhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana nedzimwe nyinga nyaya dzimwe dziri kuitika vedu wepakaipa. Pandototaura nemiko zvinezvi, the latest Auditor's General report has exposed deep financial and governance failures in Parliament under Speaker Jacob Mudenda, who is also accused of using his office to shield the executive from scrutiny, frustrate Parliament oversight, and play a central role in efforts to extend President Emmerson Mnangagwa's rule beyond constitutional limits. Mudenda vantori vamwe vavhuri vehombe, but panapa zvandoda kuita ka handitoda kunyanya kutambisa nguva nekudingina. Toda kutanga tamboonesana kuti kuva vanonzi vaMudenda vacho vanobuda nechepapi, because zvimwe dzenguva ka tinogona kungotanga tangomhanyira munhu iko zvinezvi, because vamwe vacho vakakura nazvo. Who is Jacob Mudenda? Anombonyazoita nezvei, anobudira nepapo. We all know kuti he is a speaker of parliament, but hana mugari ipapo ka. Like ndakatomboudza vamwe vanhu, like if you guys still remember, ndichitaura nevakomana vaive, ndichitaura vakomana vaive ndaiti vari kuti hanzi the anti-presidential what ndichiti guys, pamene muchita zvinhu zvenyu munofanira kuziva vanhu kuti ningi uhodo challenge yakati ningi anoplaya marole api. Dzimwe dzenguva zvinhu zvaari kutoita anotoziva kuti anoshandisa mapowers anenge achiita achimuchengetedza, anotoziva kuti ukukuku akumirwe handina zvandinoita. But this guy called Jacob Francis Mudenda is a Zimbabwean politician, lawyer, and a long-time member of Zimbabwe African National Patriotic Front, ZANU-PF. He has been serving as a Speaker of Parliament since 3 September 2013. I think he is the longest serving because he took a data over 2013 kushika muna 2026. Pane makalenda akati one day, makalenda akati kuti atise afambwa ipapapa, munhu achingochimhanya aripo ipapapa. Saka zvaanotemba nezvaanoningirikina, I'm sure kuti mese mune makuzviziva. But his early political career and joining ZANU-PF, how and when he joined ZANU-PF, post-independence entry, Mudenda entered politics after Zimbabwe gained independence in 1980. Soon he was elected by the government then led by ZANU-PF as a district administrator for the party. Progressed through party ranks through connections with ZANU-PF leadership, including long-time head Robert Mugabe, and successful administrative work. He rose to provincial administrator and late provincial governor of Matabeleland North in July 1985. His tenure as a governor occurred during the Gukura Hundi period, 1983 to 1987, a controversial and violent crackdown in Matabeleland that left thousand-head critics hold him politically responsible as Mugabe's local representative, although he has disputed direct complicity. Political setback, Willowgate scandal, late 1980s. Vakabvira kudhara vakachibata kuti G. Because you see, we are dealing with someone who atozvijaira zvemascandals. Like this one, about kubuditsa tutaure nezvayo. Akabvira kudhara. But what happened in the 80s? Mudenda was implicated in the Willowgate vehicle corruption scandal, in which government officials brought vehicles cheaply from an importer, Willowvale, and resold them at large profits. He was found to have made significant personal gains from the scheme, which led to a public outcry and the collapse of several political careers. Unlike many of his contemporaries, he survives the fallout political partly due to his legal career and political networks, and shifted focus to his law firm for several years. The return to public office and path to speaker, return via Human Rights Commission. In February 2013, Mudenda was positioned as chairman of the Zimbabwe Human Rights Commission. His appointment was controversial. Critics said it violated constitutional procedure for such appointments. Becoming Speaker of Parliament on July 31, 2013, he was elected unopposed as Speaker of National Assembly after endorsement by ZANU-PF's Politburo. Aizve Politburo zvakabvira kudhara manje kuchitongovhurwa hombe kuchitongoitwa chipower like you guys still remember. I remember muchitotaura kuti zvoni imimi that decision yaitwa recent guy
yekwa Valerius Banda zvikanzi tingamboise munhu achiri kuarmy unza politburo ibhora ripi iroro zvakarivheswa but panguva yana Mudenda vanga vari vakomana vekuti vanongoita vachingoitwa zvichimonyamonya monya. He was sworn in November 3, 2013 taking over from then Speaker Love Momoyo of the MDC opposition. His election was possible because ZANU-PF secured a large parliamentary majority in the 2013 election. Since then, he has been re-elected Speaker in subsequent parliament, e.g. 2018, and remains in office. Rose within ZANU-PF and recent position. In September 2025, he was appointed Secretary General of ZANU-PF, consolidating power influence alongside his role as a Speaker. Through his start was marked by a public relations error in party letter that drew criticism. Right, controversials and scandals 1980s up to present. Gukura Wundi legacy. A governor during the Gukura Wundi massacre, Mudenda is frequently criticized for failing to stop atrocities and acting as Mugabe's regional agent. Many in Matabeleland view his role negatively. Willowgate corruption scandal, his involvement damaged his reputation nationally. Although he avoided jail time and returned to politics, the scandal remained a key allegation in assessment of his integrity. Controversial ZHRC appointment. Civil society and opposition figures condemned his appointment as ZHRC chair was unconstitutional, undermining the credibility of Zimbabwe human rights watchdog. Allegations of parliament biased. Uko ku parliament zvekunzi vari biased vakatobvira kudhara manje vakatochimaster. Ndosaka makangoona kuti apa pavakangoningirina ipapa vangazoti vanga vane something a big role to play. Because andizwa kuti kana watonzi uri ningirikini biased ka uningone a big role to play kana wakudzoserwa pama positions aya. Imagine kuti panongoya tsamba from Norway yashabangu iti ndarikola ningina zvonzi right, there is a letter panapa. You know, I was hurt guys pandakanzwa kuti nini there's that guy Prince Dubekos Banda arikolewa 10 minutes after it was sworn in. 10 minutes zakawandisa. I think 10 minutes achitopedza tonzi guys akumanaka time yake in parliament was the shortest in the history of Zimbabwe. But 10 minutes munhu angatorikolewa kudhara all because of this guy called Mudenda akatotora chitsamba akatoti right kuti netsamba yemazita ataiswa panapa. You know, people were like, come on guys, zvanyanya kudii vanoka timuziva atidididi pakutotanga todedzwa polisi vanhu vakutobudiswa panze. Up to now anozombobvira akainanzva parliament. Mudenda has faced repeated criticism, especially from opposition parties, for actions perceived to protect ZANU-PF interests, accepting the questionable recall letters that removed opposition CCC MPs from parliament allegedly without proper legal basis, alleged bias in parliamentary proceedings that weakened opposition voices and committee. Parliamentary discipline and suspensions actions. Under his leadership, opposition MPs have been suspended and forcibly removed from sessions amid tensions, drawing accusations of executive force and undermining democratic norms. This guy, what naye. So, what are we saying here? Mudenda achibva achipinda nekusumuka kwakatangira in the 1980s achipinda after entered ZANU-PF post-independence, become a governor during Gukura Wundi. 1980s scandals involved in Willowgate tarnishing political credibility. 2013 return and speaker appointed ZHRC chair then elected Speaker of Parliament. 2020s controversies, criticism over parliamentary bias, recalls of opposition MPs, and recent role as Secretary General. He is now the Secretary General of ZANU-PF. Ndiye munhu watidhila naye panapa wataka kusanganiswa nenyaya dzake dzatatichiita se tichipindira. Saka unoziva kuti kana tiri kudhila nemunhu ka tinoita kuziva kuri kutangira nyaya dzake, then toita sei tobva tapinda toonesana kuti chii chiri kumboitika
namudenda uyu haasi munyowani in this game. That's why ndangoti kune vanhu vazhinji I know and I understand kuti zvimwe zvacho zvinokwanisa kungokurumidza kungoshamisai kuti imi komudenda atodaiso. Experience yaana yakawandisa, he knows kuti hapana zvaanoitwa. Now nyaya iripo yandiri kusangana nayo panapa mhuri yeZimbabwe inova nyaya inovhundutsira kwazvo, nyaya inoshamisa, nyaya yekuti kana muchinge mainzwawo handizive kuti muchaita sei. But one thing that I know about these guys from ZANU-PF, vakaita anything they know kuti hatina zvatinomboitwa. Vanhu veZimbabwe vanongoti pakaipa. The next thing vamirira kuti ndiani mumwe achavhura next scandal, zvotovharana zvakadaro and hapatorina. Now the latest Auditor's General report has exposed deep financial and governance failures in Parliament under Speaker Jacob Mudenda, who is also accused of using his office to shield the executive from scrutiny, frustrate parliamentary oversight, and plays a central role in efforts to extend President Emerson Mnangagwa's rule beyond constitutional limits. Ndo patiri kubatana tiri kuti saka avaita sei vaMudenda. The audit conveying the year ended December 31, 2024 issued a qualified opinion on the accounts of the Parliament of Zimbabwe, citing unresolved discrepancies between expenditure recorded in the public financial management system and the sub-paymaster general accounts. Auditors also found that Parliament applied innocent currency conversion rates during the transmission from the Zimbabwe dollar to Zimbabwe gold, leaving expenditure figures materially misstated. The report documented persistent, unclear transaction, inadequate record keeping of payment areas dating back to 2022, unauthorized fuel allocations to senior officials, loans issued without payment terms, and non-delivery of vehicles and buses paid several years ago. Many of these weaknesses were repeat findings from previous audits, with limited progress made in addressing them. As Speaker, Mudenda provides MP Parliament's administrative and government structures under public finance laws. The role carries responsibility for ensuring compliance, internal control, and accountability. Under Auditors General said the unresolved failures undermined the credibility of Parliament's financial statement and weakened confidence in the legislator's stewardship of public funds. Mudenda has overseen the systematic weakening of Parliament's oversight role, particularly by blocking or delaying attempts to hold Zvigananda to account over allegations of corruption and abuse of resources. Mudenda has also been criticized for presiding over the recall of opposition legislators in 2023 and 2024, actions that significantly altered the composition of Parliament. Opposition parties have described the recalls as unlawful and politically motivated, arguing that the Speaker facilitated executive interference rather than defending Parliament independence. The recalls were processed through procedures overseen by Mudenda through their legislative remains disputed in political areas. The accusations of further sharpened by claim that Mudenda is key pillar in plans by Mnangagwa's allies to extend the president's tenure beyond constitutional term limits, commonly referred by critics as the 23rd agenda. Revelations shows control Parliament process, including constitutional amendments, procedural rulings, and the handling of motions, places for the Speaker, strategic positions, and such a project. Critics linked to Mudenda conduct to personal political ambitions, alleging the loyalty to President and protection of executive interests are being leveraged in pursuit of a future vice presidential appointment. This thing that I'm currently reading is from 5 January, which is yesterday. Saka vaMudenda vane hombe dzakawanda dzavari kuvhura, dzavari kupomerwa, dzamanzwa ndichitaura nedzadzo ipapapa. Ina achaziva kuti muchinda uyu chachanyatsoringa chachi. But one thing that I want you guys to know is that unoziva kuti uchipinda mapositions ari kuranana naMudenda, kutotopinda ipapo wototsigirwa kunzi iwe uda kuti unyatsobata apa because wachijaira chinhu icho, ukachimaster.
ende wane zvivindi. That guy ukaona achidhila nevakomana vari muparliament akangoti order, unogara pasi, anokugarisa pasi like nothing, like apantori, because iye akatoshanda nevamwe ma-MP vekuti vakatofa kudhara, akazvijaira manje kubva kare, because these guys they are dealing with munhu wekuti akatopinda kudhara achidhila, munhu akapinda mupolitics ma-1980s. mamwe ma-MP vakatopinda ikoko vachinzi vapinda vari muparliament, havatoenderani nemakore ake agara ari mupolitics, makore ake chete emupolitics, kwete makore ake ekunzi ari pai kana kuti chii. Saka imagine kuti kunopinda vakomana tonzani tona denfananzi ngadzore tukomana tudiki tote. Those are young guys, very very young. Saka unofungidzira kuti vanotaura chicha, vanotaura nezidhara rekuti makore aro arakatopinda muparliament vapfana vaiva vanga vasati vatovzvarwa kudhara, vanga vasati paakatopinda munhingirikini. Saka rimwe racho rinenge ritora ratozera revazukuru vake, obva wapinda, obva wanzi une kana anything chaunotaura, kana chero akakuti warikolewa uchaita sei, what's next? Chero akakuti ukanhingirira iwe wakatomutarisa, chero ukanzi muparliament macho ruda kuya kunofighta the likes of mwana watsvangirai, Richard Tsvangirai, chii chinyowani chachaenda kanofa kanotaura kuna Mudenda? Nothing. Vanenge vakungorowa maskillful avo like izvo zvekutaurwa zvekuti anzi parliament zvinongonzi maloni akatorwa, hapana kumbozikanwa kuti achadzoswa rini kana kuti sei. Mafuel acho ari kunzi ari kungodarikira, like this one, fuel allocations exceeding authorized limits up to 32% with no documentary approved produced. Saka toti tiri kuti nazoita sei, kupi kunenge kwakanangwa? No parliament yacho makada for Zimbabwe. It is wrong, I don't know. But these findings, there's this new auditors report, you can look for it, Takabatana something, you will see it. Munoona zvakawanda zvimwe ipapa zvekuti ndenda siya ndakaningirikina zvangu, but zvimwe zvese ndakunzwisai, ndakuonesai about Mudenda. So zvamuchazoitawo neinformation iyoyo ina handizozivo zvangu, because inini changu kungokuzivisai like zvinhu zviri kuitika, handina kana anything chandiri kupesvedzera, because ndoziva kuti vamwe vanozoti iwo ndiwo ungori panumber 1 uchipesvedzera, saka ungoda kuti vanhu vaite sepo wavaudza, right? Ndachida kuti vanhu vazive kuti munenge muchitungamirwa muparliament inenge ichidhiliwa nemunhu akadhakwa, nemunhu ari biased. Ndozvandoda kuningirina. According to these findings, agara ari biased, agara achito-opposwa kubva kudhara kuti he is biased. Saka zvese zvaakuita izveso hapana chimwe chinyowani chatinga-expecta from him. But anyways, muri Zimbabwe, thank you so much for watching. Thank you so much for having time. Muri panapa tichakupai zvakawanda, like 2026 igore rezvinhu zvinyowani. Pari kudiwa vanogona kwete vari nane. Pachauya zvakawanda, pachabaka fire. Garai muripo, stay tuned. Kana uchinge usati wa-subscribe, usati wa-follow, do it now, because this is the right thing to do. Hakuna update richajamba 2026. We mean serious business. Hatisi kuita zvemajokes. Now, kune vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-study permits, uine passport chete but iri valid yakadhindwa kapa border yamakapindisa nayo munyika iyoyo, mave kukwanisa kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account nekambani inonzi Education Research. Zviri nyore. Chinongofanira kungoita kutora namba dzavo, motaura navo, motoonesana process dzacho. Advantage yekushanda navo, vanokuitira vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri, ende vari reliable and affordable. Hausi kudhila nezvigure zvekuti hauzoziva kuti mangwana munhu anonhikina uchamuwanira kupi. No. Vanonyatsokuitira zvinhu zvako zvese zvakarongeka kudaro. So contact them on the numbers that are showing on the screen.